dan Coach Kerry di dalam kebaktian streaming Kingmaker Ministry. Seperti biasa, Coach Dedi sudah menyiapkan games-games yang menarik Dan seru-seru. Yes, betul. Yuk kita panggil yuk Coach Dedi. Yeay adik-adik, saatnya kita mau bermain game. Yeay. Hari ini gamesnya menarik nih. Coach kasih nama games ini apa? Dua kata. Nah, Coach jelasin ya. Jadi, Coach akan menyebutkan dua kata. Nanti adik-adik menebak toko yang Coach maksud itu dari dua kata Coach yang sebutin ya. Oke, sudah siap adik-adik? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ada kata manusia dan pertama. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang dimaksud adik-adik? Ya, betul. Adam. Oke, yang kedua, ada kata ikan dan kata besar. Siapa yang dimaksud adik-adik? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Yunus yang dimaksud. Selanjutnya ya, ada kata ayam dan kata berkokok. Ayo adik-adik, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa adik-adik yang dimaksud? Ya, betul. Petrus. Yeay. Selanjutnya yang keempat. Ada kata raja dan kata hikmat. Ayo 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang dimaksud adik? Ya, betul. Salomo. Yang kelima nih ya. Ada kata keledai dan kata bicara. Ayo siapa yang dimaksud adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo siapa adik-adik? Udah tahu belum? Ya, Bileam. Yeay. Selanjutnya nih ya, yang keenam ya. Ada kata jatuh dan kata buta. Ayo adik-adik, siapa yang dimaksud? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang dimaksud adik-adik? Saul. Ya, sebelum jadi Paulus ya. Oke, yang terakhir. Ada kata bintang dan kata pasir. Ayo, ini gampang nih adik. Siapa yang dimaksud nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Abraham. Yeay. Gimana adik-adik gamesnya? Seru bukan? Nah, nantikan nih games-games berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan apa? Praise and worship. Are you ready? I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend. Good, good friend. A good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend. Just like Jesus. With His help, I will forgive. I will forgive. I will forgive. Oh, with His help, I will forgive. Just like Jesus. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend. A good, good friend. A good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend. Just like Jesus. With His help, I will forgive. I will forgive. I will forgive. Oh, with His help, I will forgive. Just like Jesus. Everybody now. I can love like Jesus. I can love like Jesus. I can love like
Jesus. I can love like Jesus. Not alone. God is with me, always with me. And when I am afraid, I don't have to be afraid. God is with me, always. I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. My way, He will be my strength. God is for me, always. I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me straight. All things are possible with our God. All things are possible in His name. All things are possible with our God. Through Christ who gives me strength. I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. Yes, I can do all things through Christ who gives me strength. Wah, semangat pagi. Semangat pagi yang luar biasa ya Coach ya. Dibuka dengan penuh sukacita ya Coach ya, menambah betul. semangat. Semangat pagi. Nah Coach, you kalau merasa haus tuh sukanya minum apa? Ya kayak abis tadi nih kita praise and worship bersemangat gitu ya Betul. Coach ya. Jadi sedikit haus gitu, ay cari yang dingin-dingin Coach. Dingin-dingin dong. Soda, Oh soda. Aduh. bubble Coach. Bubble. Oke, Milk oke. tea Coach, aduh enak banget Coach. Es coklat Coach. Aduh udah kebayangkan. Jadi yang segar-segar dan manis-manis ya Coach ya. Wah, I juga suka tuh. Tapi kalau you tuh hausnya yang bener-bener banget, biasanya you cari minuman apa? Gak jauh-jauh Coach. Apa tuh? Air putih Coach, karena itu bisa menghilangkan rasa haus atau dahaga sih, walaupun ya gak ada rasanya. Nah, berarti ini buat kamu aja deh Coach. Ini buat Coach Noni. Yap. Cuma ini Coach. Yap. Yang itu Coach. Mau ini juga? Ya udah deh, buat kamu juga. Wah, Coach Kerry baik banget. Terima kasih ya Coach Kerry. Sama-sama. Nah, hari ini adik-adik kita ingin menceritakan pengalaman seorang wanita yang hidupnya merasa haus terus. Betul, tapi haus yang ini nih bukan haus sembarangan nih adik-adik. Kalau haus yang seperti tadi Coach Kerry tanya bisa hilang dengan mudah dengan segelas air putih ya kan Coach? Ya, betul banget. Tetapi haus yang ini nih beda sekali. Yuk kita coba lihat video yang satu ini yang diambil dari Kitab Yohanes. Kitab apa adik-adik? Yes. Kitab Yohanes. Mari sama-sama kita lihat kisah Yesus dan wanita di sumur ini. Jesus had been teaching in Judea. He and his disciples began traveling back to Galilee. They traveled through Samaria and stopped in a town with a well. Jesus' disciples went into town to buy food.
While Jesus was at the well, a Samaritan woman came to get water from the well. Jesus said to her, "Give me a drink." The woman was surprised. "Why are you talking to me?" she asked. "You are a Jew and I'm a Samaritan." Jesus said, "I asked you for a drink. You don't know who I am. If you did, you would have asked me for a drink, and I would give you living water." The woman was confused. She said, "Sir, this well is deep and you don't have a bucket. Where do you get this living water?" Jesus said, "Anyone who drinks this well water will be thirsty again. But whoever drinks from the water I give will never be thirsty again. In fact, the water I give will become a well inside you, and you will have eternal life." Jesus was talking about the Holy Spirit, but the woman did not understand. "Sir," she said, "give me this water. If I'm not thirsty, I won't have to keep coming to this well to get water." "Go get your husband," Jesus said. "I don't have a husband," the woman replied. Jesus knew she was telling the truth. He said, "You don't have a husband now, but you've had 5 husbands." Jesus was right. "I see you are a prophet," the woman said. "Maybe this prophet could explain something to her," she said. "The Samaritans worship here on a mountain, but the Jews say we need to worship at the temple in Jerusalem." Jesus said, "Soon you will not need to be in either of those places to worship God in spirit and in truth." The woman said, "I know the Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus said, "I am the Messiah." The woman left and told the people in her town, "Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Many Samaritans believed in Jesus because of what the woman said. Jesus stayed in their town for 2 days. Many more believed because of what Jesus said. They told the woman, "We no longer believe because of what you said, for we have heard for ourselves and know that this really is the Savior of the world." Jesus offers something better than physical water. He gives us himself. Jesus gives the Holy Spirit to everyone who comes to him by faith. We can worship him as Lord and Savior wherever we are. Nah, Coach Adi udah nonton kan? Iya, adik-adik juga sudah lihat kan semua, bukan filmnya. Ya, betul. Jadi kisah Yesus dan wanita di sumur ini mengingatkan kita semua akan kasih Kristus untuk semua orang. Wah, dan menginginkan kita juga agar semua orang mengenal dia dan diselamatkan. Jadi jika kita haus, kita haus nih, apa yang kita harus lakukan? Ada di tubuh jasmani ini mudah sekali untuk dipuaskan atau dihilangkan. Jadi tinggal minum air putih atau Coke atau air dingin, hilang deh hausnya ya kan? Betul. Tetapi jika hausnya tidak kelihatan dengan mata jasmani, adik-adik dan Coach, seperti apa? Seperti adik-adik merasa tidak puas dengan apa yang adik-adik miliki. Adik-adik merasa kurang terus ya kan, Yap. kurang cantik, kurang Yap. pintar, Yap. kurang Kurang punya banyak mainan, Betul. kurang Kurang- teman, kurang kurang teman, banyak betul, temennya kurang banyak, ya betul. kan. Mungkin masih banyak lagi yang membuat adik-adik tidak merasa puas atau tidak senang. Ya, itu yang tidak kelihatan karena ada di pikiran dan hati adik-adik. Iya, kira-kira bisa nggak dihilangkan hanya dengan air putih? Tentu Enggak, aja enggak ya kan, no. Coach? Karena Tidak ada seorang pun Iya. kan? ataupun yang dapat mengisi atau memuaskan kehidupan adik-adik dan juga Coach. Yap, itu bukan games, bukan HP, bukan temen, bukan mainan, bukan apalagi yang juga yang adik-adik suka ya, betul nggak sih? Itu semua hanya sementara aja bisa memuaskan dan membuat adik-adik senang karena pasti ada model HP yang baru Iya. ya Coach. Mainan yang baru, Betul. games yang lebih seru Yap. ya kan, yang muncul lagi, Betul. yang baru dijual. Benar. Pokoknya ada upgrade terus ya kan, Coach. Jadi itulah sebabnya
sebabnya tidak akan bisa membuat adik-adik puas walaupun nih sudah punya banyak semuanya. Tetapi Yesuslah air hidup yang benar-benar memuaskan hidup adik-adik dan juga coach, sehingga adik-adik tidak lagi akan merasa haus tetapi selalu merasa dipuaskan. Sekalipun nih mungkin adik-adik tidak memiliki atau punya apa yang mungkin kayak sedikit mainan lah, sedikit games lah, bukan HP baru lah, tetapi adik-adik tetap senang dan bisa menikmati semua itu karena Yesuslah yang menjadi sumber puas adik-adik. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali lagi Coach Carrie. Oke adik-adik, sekali lagi ya di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa, Luar biasa. firman kita hari ini ya Coach ya. Yes. Kita belajar banyak hal. banget, betul. Tapi Udah berakhir ya. Masih kangen nih sama adik-adik ya. masih seru lagi ya Coach ya. Tapi tetap aja kita akan muncul lagi di minggu depan. Jadi selalu nantikan, dan sebelum kita tutup kita akan berdoa dulu ya Coach. Oke Coach Noni, mari kita berdoa bersama-sama Coach Noni. Lipat tangannya, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan setiap hari selalu baru Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau adalah mata air yang luar yang biasa Tuhan, yang selalu menyejukkan hati kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi akan beraktivitas kembali. Berkati hari ini. Thank you Lord God, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. God bless you. Bye. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend. Good, good friend. A good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend. Just like Jesus. With His help, I will forgive. I will forgive. I will forgive. Oh, with His help, I will forgive. Just like Jesus. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend. A good, good friend. A good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend. Just like Jesus. With His help, I will forgive. I will forgive. I will forgive. Oh, with His help, I will forgive. Just like Jesus. I can love 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 like Jesus. I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. When I feel alone,
I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Every single day, no matter what I face, God is for me, always for me. Whatever comes my way, He will be my strength. God is for me, always. I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. All things are possible with our God. All things are possible in His name. All things are possible with our God. Through Christ who gives me strength. I'm singing, I can do all things through Christ who gives me strength. Yes, I can do all things through Christ who gives me strength. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.